మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చాలా చక్కగా మనం ఏం చేసామంటే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అదే విధంగా డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో కూడాను ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ గురించి నిన్న డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎస్టర్డే వీడియోలో. ఈ రోజు మనం చాలా చక్కగా ఈ టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, అదే విధంగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి? మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అదేవిధంగా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. మనం ఛానల్ని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ రిలేటివ్స్ కి చక్కగా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో అందరికీ పంపించండి. ఫిజిక్స్ వి విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెడ్ ఈజీ ఇన్ ద ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనండి? చాలా మంది అడుగుతున్నారు వెయిటేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయమని. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ చేస్తానండి. అన్ని వీడియోస్ మీకు చాలా చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో చేసి పంపిస్తాను. కీప్ ఫాలోయింగ్, స్టే ట్యూన్ టు అవర్ హెల్దీ యోగా రీసెర్చ్ ఛానల్. రైట్ అండి? మరిన్ని మీరు ఎంత బాగా చక్కగా ఆదరిస్తే అంత మంచి వీడియోస్ మీకు ఎంసెట్ లో సక్సెస్ అయ్యే విధంగా మంచి టిప్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుందండి. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఈ రోజు క్లాస్ మనం చాలా చక్కగా మాట్లాడుకుందాం. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం మిగతావి కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఏమేమి మాట్లాడాలనేది ఒక్కసారి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను, అట్లా గమనిస్తూ ఉండండి. మొన్న యూనిట్ లో మిగిలిన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈ రోజు క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందామండి. రైట్, మనం స్క్రీన్ షేరింగ్ అందరికి కనిపిస్తుంది కదా? అందరికి స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపిస్తుంది కదండి? రైట్, మనం ఎస్టర్డే క్లాస్ లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు ఆ కాన్సెప్ట్ లో మిగిలిన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని ఈ రోజుతో ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో, మీ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెయిటేజ్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ తో మీ ముందుకు వస్తాను. మీ ఆర్వీఆర్ సార్. స్టే ట్యూన్ టు అవర్ హెల్దీ యోగా రీసెర్చ్ ఛానల్. అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ తో చాలా చక్కగా మనం ముందుకి మంచిగా ఎంసెట్ లో సక్సెస్ అయ్యే విధంగా కొనసాగిద్దామండి. థ్యాంక్ యూ. రైట్, సో గమనించండి. నెక్స్ట్ ఎంసీక్యూ. The incident photon involved in the photoelectric effect experiment is: number 1, completely disappears. Number 2, comes out with increased frequency. Number 3, comes out with decreased frequency. Number 4, comes out without change in the frequency. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఏమవుతుంది? ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది? ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ది మాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్. ఆప్షన్ 1 depends on the intensity of the radiation. Option 2 decreases, does not depend on the cathode material. Option 3 does not depend on wavelength. Option 4 depends on the frequency of incident radiation. Option 4 does not depend. ఎప్పుడు కూడా మనకు గుర్తుంచుకోండి, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద, దేని డిపెండ్ అవుతుందండి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? 52nd బిట్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్ అండి? రైట్. నెక్స్ట్ 53rd ఒకసారి గమనించండి. ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ఏ సర్ఫేస్ exposed to light. The number of electrons emitted by a surface exposed to light.
1 minute అండి, ఫుల్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. One minute. Right. The number of electrons emitted. 1 minute. Yes. The number of electrons emitted by the photoelectric surface exposed to light is directly proportional to number 1, frequency of the light, number 2, work function of the, number 3, threshold wavelength, number 4, intensity of light. గమనించండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. Number of electrons emitted from the surface, metal surface నుంచి emit అయ్యే number of electrons దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చాలా చక్కగా అడగడం జరిగింది అనమాట. 53rd మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? ఎప్పుడు కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏంటండి? ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 54 గమనించండి. ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ ఆప్షన్ 1 మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ హైలీ పాలిష్డ్, నంబర్ 2 ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ the incident light is sufficiently high intensity, number 4 the light is incident at right angle to the surface, number 3 adi, number 4 the incident light is of sufficiently low wavelength. 54(1) గమనించండి, ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎమిట్ అవుతాయి అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి. ఈ 4 వాటిల్లో మనం కరెక్ట్ గా అనలైజ్ చేసి చూసినట్లయితే ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ ఆఫ్ సఫిషియెంట్లీ లో వేవ్ లెంత్, అంటే మినిమం వేవ్ లెంత్, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి సో 54 బిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 అండి. రైట్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద 55. When the orange light falls on a photosensitive surface, the photoelectric current begins flow. When the surface is at the velocity of emitted electrons will be more when the surface is hit by red light, violet light, thermal radiation, radio waves. ఇక్కడ ఏమన్నారు? వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయని అడిగారు. అంటే రెడ్ లైట్ పడినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయా, వైలెట్ పడినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయా, థర్మల్ రేడియేషన్ పడినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందా, లేదా రేడియో వేవ్స్ పడినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుందా అని క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన లైట్స్ లో విబ్జార్ చూసుకున్నట్లయితే వైలెట్ కి వేవ్ లెంత్ తక్కువ, కాబట్టి వైలెట్ లైట్ పడినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మోర్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి. when the amplitude of the light wave incident on a photometal sheet is increased, then photometal sheet యొక్క amplitude ఇంక్రీజ్ చేసాము అప్పుడు ఏమవుతుందని అడిగారు. చూడండి ఒకసారి. The photoelectric current increases, amplitude increase చేసి amplitude of the incident light increase అయిందంటే ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? photoelectric current increases, photoelectric current remains unchanged, stopping potential increases, stopping potential decreases. సో ఆప్షన్ 1 is రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎప్పుడైతే మనం యాంప్లిట్యూడ్ లేదా ఇంటెన్సిటీ అనేది పెంచామో ఆటోమేటిక్ గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో 56(1) రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ గమనించండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ intensity of the incident radiation in a photoelectric experiment. అక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి ఏమిచ్చారు? వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇచ్చారు, 2 అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు, 3 స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, 4 కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ 4 ఆప్షన్లు ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకు క్లియర్ గా. ఏమిచ్చారు చూడండి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్
దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని అడిగారు. అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే, ఐ మీన్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎక్కువ ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి 58. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 58. 58 ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ of a photoelectron varies with the frequency of the incident radiation as ఇక్కడ మనకి డయాగ్రమాటిక్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ y యాక్సిస్ లో తీసుకున్నారు, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది x యాక్సిస్ లో తీసుకున్నారు. ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అది మనకి విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ అని అడుగుతున్నారు. గమనించండి, ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే 4th గ్రాఫ్ డి లో ఉంది చూసారా, డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందువల్ల డి కరెక్ట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 59. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ లో ఏది కరెక్ట్ వీటిలో అని అడుగుతున్నారు. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద లైట్ of given frequency, and photoelectric current is directly proportional to intensity of light of given frequency at moderate intensities. Above threshold frequency, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is inversely proportional to the frequency of incident light. The threshold frequency depends on the intensity of the incident light. ఇచ్చిన వాటిలో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే కనుక photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఎక్కడ, at a moderate intensities at a given frequency. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the right answer. 59 బిట్ కి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 60 ఒకసారి చూడండి. 60 బిట్, ది వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఈజ్ W and the frequency of the incident radiation or incident light is nu. Work function W ఇచ్చారు, frequency nu ఇచ్చారు. Then there is no emission of electrons if, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఈ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. గమనించండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్ దాన్ W/h, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ W/h. థర్డ్ వన్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/h. Fourth one, frequency is less than or equal to greater than or equal to. ఉన్నట్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్ దాన్ W/h అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ కావు. ఓకేనండి, 60 బిట్ కి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 61 గమనించండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ విత్ which the electrons are emitted from a metal surface due to photoelectric effect is, చూడండి ఒకసారి, dependent of the intensity of illusion, dependent on the frequency of light, inversely proportional to the intensity of illusion, directly proportional to the ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇల్యూజన్. గమనించండి ఒకసారి, ఎప్పుడు కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్. ఓకేనండి, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి 62. When ultraviolet radiation is incident on a surface, no photoelectrons are emitted. If a second beam causes the emission of photoelectrons, it may emission of second beam. If a second beam causes the emission of photoelectrons, it may consist of option 1 radio waves, option 2 infrared waves, option 3 visible light rays, option 4 X-rays.
సో మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగలేదంట. సెకండ్ బీమ్ ఏది పంపిస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుందని అంటున్నారు. అంటే మనం దానికంటే తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ అనేది పంపించాలి. అంటే ఏంటి, ఎక్స్రేస్ పంపిస్తే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 62 కి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ది మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ against the frequency of incident radiation is plotted, which is as given in the below diagram. The slope of the graph is equal to, స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది మనకి, h/e కదా. అంటే చూడండి, ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. మన బిట్ లో 63 బిట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ గమనించండి ఒకసారి. ఏమన్నారు, చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్, వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎమిటర్, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, రేషియో ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ టు ద చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్. సో కాబట్టి స్లోప్ ఆఫ్ ద ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమి ఇస్తుంది, రేషియో ఆఫ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ టు ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. స్లోప్ ఎప్పుడు కూడా అదే చెప్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ స్టేట్స్ దట్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఎనర్జీ, kinetic energy of the electron is equal to h nu minus w naught. In this equation ek refers to the, ఏం రెఫర్ చేస్తుందండి, ఈ సఫిక్స్ కే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇంకా ఏం రెఫర్ చేస్తుంది, మీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. థర్డ్ వన్, మినిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, maximum kinetic energy of emitted electrons. So option 4 is the right answer. Maximum kinetic energy of the emitted electrons. Next గమనించండి, the function of photoelectric cell is to convert electric energy into light energy, to convert light energy into electric energy, to convert mechanical energy into electrical energy, to convert DC into AC. సో మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అంటున్నాం. అంటే ఏం చేస్తుంది అది, ఫోటాన్స్ ని, లైట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. అంతే కదండి. అంటే ఇచ్చిన వాటిల్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అంటే టు కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ, to convert light energy into electrical energy. Next 66వ బిట్ గమనించండి. Photoelectric effect can be explained only by assuming that light. ఏ లైట్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం, నెంబర్ 1 photoelectric effect ఎలా అజ్యూమ్ చేస్తాం, లైట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అనుకోనా, లైట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనుకోనా, light can be polarized and light consists of quanta. So fourth one is the right answer. Light consists of quanta. Quanta is nothing but photons. Right. Next one, 67th one. When light falls on photosensitive surface, electrons are emitted from the surface. The kinetic energy of these electrons does not depend on the, గమనించండి జాగ్రత్తగా, లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఫోటో సెన్సిటివ్ సర్ఫేస్, అంటే ఫోటో బ్యాటల మీద లైట్ పడింది. ద కైనెటిక్, అప్పుడు ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అయినాయి. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్, అంటే ఎమిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చిన ఫాలోయింగ్ పారామీటర్స్ లో దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది, జాగ్రత్త చూడండి. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. థిక్నెస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ లేయర్ డిపెండ్ అవుతుంది. టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్, ఎస్, డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 67th వన్ రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 68 బిట్ చూడండి ఒకసారి. Photoelectric effect is described as the ejection of photoelectrons. Ejection of photoelectrons from the surface of a metal when it is heated to high temperature. 2, a light of suitable wavelength. A light of suitable wavelength is incident on it. 3, electrons of suitable velocity is incident on it.
4, it is placed on a strong electric field. Photoelectric effect జరగాలంటే లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ వేవ్ లెంత్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వాలి. కాబట్టి 68th వన్ ఆన్సర్ ఏంటండి? సెకండ్. 69th వన్ చూడండి ఒకసారి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. 69, though the quantum theory of light can be explained, a number of phenomena observed when observed with light, it is necessary to retain the wave nature of light to explain the phenomena of first one, photoelectric effect, number 2, diffraction, number 3, Compton effect, number 4, black body radiation. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నారు? The quantum theory of light can be explained number of phenomena observed with light. It is necessary to retain the wave nature of light to explain the phenomena. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఫినామినా అడిగారు. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు పార్టికల్ నేచర్ చెబుద్ది. డైఫ్రాక్షన్ ఒకటే ఇచ్చిన వాటిలో వేవ్ నేచర్ ని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనండి. 69th వన్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 70. In the following diagram, if V2, that is stopping potential 2, is greater than V1, then ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. V1 V2 ఇచ్చారు. V2 వాల్యూ ఎక్కువ అన్నారు V1 కంటే. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వర్సెస్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గ్రాఫ్ అన్నమాట ఇది. రైట్. అలాగే డయాగ్రామ్ లో మనకు వేవ్ లెంగ్త్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నంబర్ 1, λ1 is equal to greater than square root of λ2. Number 2, λ1 is less than λ2. Number 3, λ1 is equal to λ2. Number 4, λ1 is greater than λ2. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చారు, దాంతో వేవ్ లెంత్ కి ఎలా రిలేషన్ ఉంటుందని అడిగారు. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మెటల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మెటల్ అన్నారు. ఎప్పుడైతే λ2 ఈజ్ గ్రేటర్, V2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ V1 అన్నాడో మనకు రిలేషన్ ఏంటండి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి వేవ్ లెంత్ కి రెసిప్రోకల్ రిలేషన్. కాబట్టి V2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ V1 కాబట్టి λ1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ λ2 అంటే ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 70 బిట్ అర్థమైందండి. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ కమింగ్ టు ద 71st, 71వ బిట్ అండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. When the X-ray photon collides with the electron and bounces off, its frequency, number 1, is lower than its original frequency. Number 2 is same as its original frequency. Number 3, it is higher than its original frequency. Number 4, depends upon the electron's frequency. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, హయ్యర్ గా ఉండదు, సేమ్ గా ఉండదు, తగ్గుతుంది ఎట్టి పరిస్థితులను. కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఈజ్ లోవర్ దాన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. 71వ బిట్ కి ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ 72. A point source of light is used in a photoelectric effect. If the source is removed or moved farther from emitting metal, the stopping potential will increase, will decrease, will remains constant, will either increase or decrease. ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఆ సోర్స్ ని మూవ్ చేసాం అన్నారు, ఎక్కువ దూరం మూవ్ చేసాం అన్నారు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఏమవుతుందని అడిగారు. జనరల్ గా మనకు రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి సోర్స్ కి రిలేషన్ ఏమీ లేదు. అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్ లేదు కాబట్టి విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ గమనించండి, 1 minute అండి. రైట్, ఇప్పుడు గమనించండి. 73వ బిట్ అండి. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇక్కడ నుంచి మనకు డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మీద వచ్చింది. మనకి చూడండి, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద, ఏమన్నారు? Depends on the mass of the particle, first one. Second one, size of the particle.
థర్డ్ వన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, ఫోర్త్ వన్ షేప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడు కూడా షేప్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, అలాగే మెటీరియల్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి 73వ బిట్కి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ 74 గమనించండి ఒకసారి. The de Broglie wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v and energy E is given by de Broglie wavelength కనుక్కోమంటున్నారు. మాస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ ఇచ్చారు, ఎనర్జీ ఇచ్చారు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు h/√2me అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో కాబట్టి 74 ఆప్షన్ ఏంటండి 3. నెక్స్ట్ 75 చూడండి. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పమంటున్నారు. ఏమి ఇచ్చారు మనకు చూడండి ఒకసారి. ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ రెస్ట్ ఈజ్ అకంపనీడ్ బై మ్యాటర్ వేవ్స్. సెకండ్ వన్, ఎనీ అన్చార్జ్డ్ పార్టికల్ in rest accompanied by matter waves. Third one, the matter waves are of zero amplitude. Fourth one, the matter waves are waves of probability amplitude. అంటే ఇక్కడ గమనించండి. ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ రెస్ట్ ఉండదు, కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఎనీ అన్చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ రెస్ట్, అది కూడా ఉండదు. ఎందుకని మనకు మ్యాటర్ వేవ్ ఉండాలంటే మినిమం కండిషన్ ఏంటి, ఆ పార్టికల్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. కాబట్టి మ్యాటర్ వేవ్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ 2 తప్పు. మూడో చూడండి, ద మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ వేవ్స్ ఆఫ్ జీరో యాంప్లిట్యూడ్, ఇది కూడా తప్పే. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అండి. మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ వేవ్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యాంప్లిట్యూడ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. మ్యాటర్ వేవ్స్ ఇండికేట్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైండింగ్ ద పార్టికల్, కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. 76ది, an electron of charge E and mass m is accelerated from rest by a velocity v, by a potential difference v. The de Broglie wavelength is directly proportional to the square root of potential difference, inversely proportional to the square root of potential difference, directly proportional to square root of electrons, inversely proportional to cube of mass of electrons. సో మన de Broglie wavelength ఎప్పుడు కూడా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకని h/√2mev, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. 77ది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్టికల్ neutron, proton, electron and deuteron has the lowest energy if all have the same de Broglie wavelength. అన్నిటికీ వేవ్లెంత్ de Broglie wavelength సేమ్ ఉన్నాయంటండి. ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, డ్యూట్రాన్, వీటిలో దేనికి లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుందని అడిగారు. వేవ్లెంత్ సేమ్ ఉన్నారు అంటే మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఉన్నట్లో మాస్ దేనికి ఎక్కువ అనేది చూసుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ వన్ చూడండి న్యూట్రాను, సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ వన్ ఏంటి ప్రోటాను, థర్డ్ వన్ ఎలక్ట్రాను. చూసినట్లయితే న్యూట్రాను, ప్రోటాను, ఎలక్ట్రాన్ వీటన్నిటికంటే డ్యూట్రాన్కి మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉండేది దేనికి ఉంటుందండి, డ్యూట్రాన్, ఫోర్త్ వన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గమనించండి. 78, ద మొమెంటం ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ p, ద కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్, మొమెంటం ఇచ్చారు, వేవ్ లెంత్ కావాలంటున్నారు, h/mv కదండి, h/p అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ 78. నెక్స్ట్ 79 గమనించండి. ఏ వేవ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ మ్యాటర్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. సెకండ్ వన్, ఇన్ మోషన్ విత్ ఏ వెలాసిటీ. థర్డ్ వన్, ఇన్ మోషన్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఫోర్త్ వన్, in motion with the speed greater than that of light. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకని అది మూవ్ అవుతూ సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతూ ఉంటే చాలా దాంతో వేవ్ ఉంటుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తో మూవ్ అవ్వాలని ఎక్కడా రూల్ లేదు, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా మూవ్ అవ్వాలని రూల్ ఎక్కడా లేదు. అఫ్ కోర్స్ అది పాసిబుల్ కూడా కాదు మనకి. కాబట్టి 79th వన్
ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 80 అండి. గమనించండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. 80 an electron of mass ఇచ్చారండి 9.1 into 10 power minus 31 kg and charge ఇచ్చారు 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is accelerated through a potential difference of V volt. The de Broglie wavelength associated with the electron is ఏమన్నారు 12.27 by root V. Number 2 12.27 by ఎలక్ట్రాన్ తో de Broglie wavelength కావాలండి. అంటే ఏంటి 12.27 by root V angstrom. సో 80 బిట్ ఆప్షన్ 1 is the రైట్ ఆన్సర్ అండి. రైట్, మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా అది. నెక్స్ట్ 81 చూడండి ఒకసారి. ద de Broglie wavelength ఆఫ్ మాలిక్యూల్ థర్మల్ ఎనర్జీ KT, వేర్ K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, is given by, మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇది ఏంటి h by root over 2m KT. కాబట్టి 80 ఫస్ట్ ది కూడాను ఫస్ట్ 1 is the correct option. 82nd బిట్ గమనించండి. ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అండ్ ఏ ఫోటాన్ ఆర్ ద సేమ్. చూడండి భలే లాజికల్ గా ఇచ్చారు. ప్రోటాన్ కి సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉందంట. ఓకేనా, ఏమడుగుతున్నారు మనకి? ద వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్. వెలాసిటీస్ సేమ్ గా ఉంటాయా? ఉండవు. నెక్స్ట్ దేర్ మూమెంట్ ఆర్ ఈక్వల్, దేర్ ఎనర్జీస్ ఆర్ సేమ్, దేర్ స్పీడ్స్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఈక్వల్ గా ఉండదు, వెలాసిటీ ఈక్వల్ గా ఉండదు, స్పీడ్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉండదు. మూమెంటం ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకని? మూమెంటం అంటే బోత్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కాబట్టి మూమెంటస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో కాబట్టి 82nd వన్ ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనండి. 83rd, if the value of Planck's constant is more than its present value, Planck's constant value పెంచారన్నమాట, then the de Broglie wavelength associated with the material particle will be ఏమవుతుంది మనకి? లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h by mv కదా. అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది కాబట్టి పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అడిగారు. 83వ బిట్ లాజిక్ గమనించండి. పెరిగినప్పుడు పెరుగుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 84 గమనించండి ఒకసారి. ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్. మొమెంటం మీద తప్పు. మొమెంటం మీద డిపెండ్ అవుతాయి, వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చార్జ్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 84 బిట్ కి ఆప్షన్ ఏంటండి? 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 85 గమనించండి ఒకసారి. ది వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ బికాస్ దేర్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్, మోర్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్, అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్. ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్. ఎందువల్ల మనం అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం? వేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఓకేనా, సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 86th వన్ గమనించండి. ద రేషియో ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ సేమ్ ఎనర్జీ విల్ బి m ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ చూడండి, రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఫోటాన్ కి ఎలక్ట్రాన్ కి రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ తీసుకున్నారండి, సేమ్ ఎనర్జీ అంటున్నారు. m ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నే తీసుకున్నారు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందని అడిగారు. చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2m by e by root 2m c into square root of 2m by ec. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండి. c into square root of 2m by e. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సినాప్సిస్ చెప్పినప్పుడు దాంట్లో మనం కవర్ చేసుకున్నాం. జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి డౌట్ ఉంటే. 87, one of the following figures represents the variation of a particle momentum with associated with the de Broglie wavelength. de Broglie wavelength కి momentum కి ప్లాట్లు గీశారు. ఏమడిగారు దీంట్లో? వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ రిప్రజెంట్స్, ఇందులో ఏది కరెక్ట్ వన్ అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఓకే, 87th వన్ గమనించండి ఒకసారి పూర్తిగా. ఇక్కడ మొమెంటం పెరిగితే వేవ్ లెంత్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఇది కాదు. మొమెంటం పెరిగితే ఇలాగ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజ్, ఇది కాదు.
వేవ్ లెంత్ పెరిగితే మొమెంటం అనేది తగ్గుతుంది. ఇది కాదు, స్ట్రైట్ లైన్ గా తగ్గదు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్ కర్వ్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండి. అంటే 87 4, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్. 1A 2B 3C 4D, అదేలేండి 1ABC ఇచ్చాడు. 4, ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 88 గమనించండి. ఏ పాయింట్ సోర్స్ కాజెస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ మెటల్ ప్లేట్. ఒక మెటల్ ప్లేట్ దగ్గర నుంచి ఒక పాయింట్ సోర్స్ నుంచి లైట్ వచ్చి పడడం వల్ల ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరిగింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కర్వ్స్ మే రిప్రజెంట్ ద saturation photoelectric current as a function of distance between the source and the metal? సోర్స్ కి మెటల్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వీటిలో ఏది కరెక్ట్? ఏబిసిడి 4 ఇచ్చారు గ్రాఫ్లు. ఆ 4 వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇది కరెక్ట్ అండి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్ కర్వ్. డిస్టెన్స్ మారే కొలది, డిస్టెన్స్ పెరిగే కొలది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే 4th ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 89వ బిట్ చూడండి. మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ నంబర్ 1 ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కాదు, నంబర్ 2 మెకానికల్ వేవ్స్ కాదు, నంబర్ 3 ఎయిదర్ మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటికల్ కాదు, నంబర్ 4 neither mechanical nor electromagnetic. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. మ్యాటర్ వేవ్స్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెకానికల్. కాబట్టి 4th ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 90వ బిట్ చూడండి. ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్, ఇచ్చిన వాటిలో ఏది తప్పు అని అడుగుతున్నారు. 90వ బిట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట అది. మెటీరియల్ వేవ్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ వాక్యూమ్. ఎస్, డి బ్రోగ్లీ వేవ్ అనేది వాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, కాబట్టి అది కరెక్టే. చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ వాక్యూమ్, వెళ్తుంది, అది కరెక్టే. ఆప్షన్ 3 ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ లైట్ పాసెస్ త్రూ ఎనీ మీడియం. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ లైట్ పాసెస్ త్రూ ఎనీ మీడియం. ఇది కొంచెం ఆలోచించాలి. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వెలాసిటీ, ఇది కరెక్టే. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి 90వ బిట్కి ఆప్షన్ 3 అండి రైట్. 91వది గమనించండి. ది magnitude of the de Broglie wavelength lambda of an electron E, proton P, neutron N and alpha particle alpha, all having the same energy of mega electron volt in the increasing order will follow the sequence. చూడండి, ఇక్కడ అన్నిటికీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉందన్నారు. వేవ్ లెంత్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అని అడిగారు అనమాట. 91వది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఎలక్ట్రాన్, నెక్స్ట్ ప్రోటాను, నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్, లాస్ట్ లో ఆల్ఫా పార్టికల్. తప్పు కదా, మనకి మాస్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది, ఎనర్జీ సేమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుద్ది? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్, నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇది కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మిగతా అన్ని రాంగే. సో 91కి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి? 2. నెక్స్ట్ 92 బిట్ చూడండి ఒకసారి. మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంగెస్ట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. అన్ని సేమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాయంట. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడిగారు. ఏమిచ్చారు? 1 బీటా పార్టికల్, 2 ఆల్ఫా పార్టికల్, 3 ప్రోటాన్, 4 న్యూట్రాన్. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏమవ్వాలి? ఏది లైట్ పార్టికల్ అయితే దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇచ్చిన వాటిల్లో బీటా పార్టికల్ అనేది ఉంది కాబట్టి, సో బీటా పార్టికల్ కి లాంగెస్ట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ అనేది ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి 92 ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1. 92 బిట్ కి ఆప్షన్ ఏంటండి? 1. నౌ కమింగ్ టు ద 93. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఈజ్. ఒక పార్టికల్ రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఏముంటది? 0 ఉంటది. పార్టికల్ రెస్ట్ లో ఉంది అంటే వెలాసిటీ v is 0. దెన్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ విల్ బి ఇన్ఫినైట్.
because lambda equal to h by mv కదా. If v equal to 0, wavelength will be infinity మనం చెప్పుకున్నాం. మీకు డౌట్ ఉంటే కనుక మన యొక్క వీడియో సెకండ్ వీడియో చూడండి, దాంట్లో మీకు దొరుకుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 93కి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 94 గమనించండి. de Broglie wavelength of protons are accelerated by an electric field at a potential difference V is. Potential difference V is. de Broglie wavelength ఇచ్చారు, యాక్సిలరేట్ అయింది అంటున్నారు. 0.222, 0.286, 0.108, 0.101 ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కరెక్ట్? ఆప్షన్ 3 is the right answer. 94th bit option 3 is the right answer. Next 95. de Broglie wavelength of uncharged particles depends on. Uncharged particles దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? Mass of the particle, kinetic energy of the particle, nature of the particle, all of the above. All of the above is the right answer. 95కి 4th one is the right answer. 96 గమనించండి. de Broglie wavelength of moving gas molecule. de Broglie wavelength of moving gas molecule is proportional to temperature, inversely proportional to temperature, independent of temperature, inversely proportional to square root of temperature. Option 4 is the right answer, because inversely proportional to square root of temperature మనం ఆల్రెడీ చేసాం. lambda equal to h by square root of 2mkt. Right. 97 చూడండి ఒకసారి. The particles that can be accelerated by an electric field is. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వలన యాక్సిలరేట్ అయ్యే పార్టికల్స్ ప్రోటాను, ఎలక్ట్రాను, ఆల్ఫా పార్టికల్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. అన్ని చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి అన్ని అవుతాయి. సో కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. 97 ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో 4. నెక్స్ట్ గమనించండి. If a proton and an electron are confined in the same region, then uncertainty to the momentum. ప్రోటాను ఎలక్ట్రాను సేమ్ రీజియన్ లో ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మనకి? అన్సర్టనిటీ టు ద మొమెంటం. ఎలాగా? ఫర్ ఏ ప్రోటాన్ ఈజ్ మోర్ యాజ్ కంపేర్ టు ద ఎలక్ట్రాన్. అన్సర్టనిటీలో ప్రోటాన్ యొక్క మొమెంటం మోర్ గా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎలక్ట్రాన్. తప్పు. ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్ టు ప్రోటాన్. అది తప్పు. సేమ్ ఫర్ బోత్ ద పార్టికల్స్. ఇది కరెక్ట్. ఎందుకని మొమెంటం అంటున్నారు. మొమెంటం అంటే ఎప్పుడు కూడా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కాబట్టి సేమే ఉంటుంది. రైట్. 99. విచ్ ఫినామినా బెస్ట్ సపోర్ట్స్ ద థియరీ దట్ మ్యాటర్ హ్యాస్ ఏ వేవ్ నేచర్. మ్యాటర్ వేవ్ నేచర్ ఉందని ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ మొమెంటం, ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్, ఫోటాన్ మొమెంటం, ఫోటాన్ డైఫ్రాక్షన్. ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో 99 ఆన్సర్ ఏంటండి? సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 100 బిట్ గమనించండి. సెంచరీ. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ de Broglie వేవ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఆఫ్ మాస్ m at absolute temperature T is given by. de Broglie వేవ్ లెంత్ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? టెంపరేచర్ లో చెప్పమంటున్నారు. h by square root of 2mkt. సెకండ్ వన్. ఇచ్చిన నీటిలోనూ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ కాబట్టి 100కి ఆప్షన్ గమనించండి ఒకసారి. 2mkt కాదండి, 3mkt. సో కాబట్టి h by square root of 3mkt. ఆప్షన్ 3 is the right answer. 100 bit. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడతో మనకి ఈరోజు లాస్ట్ లో ఇంకా 3 ఉన్నాయండి. ఇవి కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎస్. If assertion and reason are true, reason is correct and explanation of assertion. Second one, if assertion and చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గమనిస్తే మీకు అది ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. In each of the following question, a statement is given and a corresponding statement or a reason is given just below it. In the statements, mark the correct answer as. చూడండి, both assertion and reason are true
అండ్ ద రీజన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసర్షన్. అసర్షన్ రీజన్ రెండు కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇచ్చిన అసర్షన్ కి రీజన్ కూడా కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటే కనుక ఆప్షన్ 1 పెడతారు. ఆప్షన్ 1 పెట్టాలి. ఈ బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ బట్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. రీజన్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానప్పుడు 2 పెట్టాలి. రెండు ట్రూ అవ్వాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే 2 పెట్టాలి. ఇఫ్ అసర్షన్ ఈజ్ ట్రూ బట్ రీజన్ ఈజ్ ఫాల్స్ 3 పెట్టాలి. ఈ బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ఫాల్స్ 4 పెట్టాలి. చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమి ఇచ్చారు మనకి 101 ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ incident photon energy, photoelectrons have a wide range of energies ranging from 0 to the maximum value. ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంది. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ కి మాక్సిమం ఎనర్జీ ఉంటున్నాయని చెప్పారు. 0 నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ చెప్పారు. అది అసర్షన్. దానికి రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు జాగ్రత్తగా గమనించండి. రీజన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇనీషియల్లీ ద ఎలక్ట్రాన్ in the metal are at a different energy level. Yes. సో ఇక్కడ అసర్షన్ రీజన్ రెండు కరెక్టే. అసర్షన్ కి రీజన్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి 1 is the right answer. సో 101 is the right answer. సో ఇక్కడతో మనకి ఈరోజు క్లాస్ ముగిద్దామండి. ఈ రోజుతో మనకి డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటరు అట్లాగే ఇంకా చెప్పాలంటే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ తో పాటుగా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ రెండు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు చాట్ బాక్స్ లో లైవ్ లో పెట్టండి. లైవ్ కామెంటరీలో ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్. రేపు మరింత ఎంసెట్ లో వెయిటేజ్ ఉన్న దాంతో మంచి వీడియో చేసి మీ ముందుకు వస్తానండి. ఇట్లు మీ ఆర్వీఆర్. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. నేర్చుకున్న ప్రతిదీ రాసుకోండి. వీడియో అవసరమైతే పాజ్ చేసి వినండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా చక్కగా మీరు ఎంసెట్ లో మంచిగా ర్యాంక్ సాధించాలని ఆశిస్తూ మీ ఆర్వీఆర్ సార్ ఫిజిక్స్. ఓకేనండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హెల్దీ యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్ అండి. ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ హెల్దీ యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.